आनंदाय मंगलम तत्वज्ञान प्रदाताय नित्यानंदेश्वर रूपिणे श्री कैलास प्रधानाय नित्यानंदाय मंगलम मूल प्रकृति रूपाय परम शिव शक्ति स्वरूपिणे श्री कैलास प्रधानाय नित्यानंदाय मंगलम दंड त्रिशूल हस्ताय काल काल स्वरूपिणे श्री कैलास प्रधानाय नित्यानंदाय मंगलम आदिपूज्याय देवाय सकृत् पूर्णत्वरूपिणे श्री कैलास प्रधानाय नित्यानंदाय मंगलम सर्वाभय विनाशकाय शत्रु संहार रूपिणे श्री कैलास प्रधानाय नित्यानंदाय मंगलम योग पट्टाभिषिक्ताय राजसन्यासधारिणे श्री कैलास प्रधानाय नित्यानंदाय मंगलम सार्वभौमैकपत्याय राजराजार्चिताय च श्री कैलास प्रधानाय नित्यानंदाय मंगलम मंगलम कल्पवृक्षाय मंगलम ज्ञानदायिने परमशिवाय श्री नित्यानंदेश्वराय मंगलम मंगलम श्री विद्यांबाये मंगलम कामदायिन्ये सर्वमंगलदात्रे नित्यानंदेश्वर्ये मंगलम मंगलम गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मंगलम परमावताराय नित्यानंदाय गुरवे मंगलम हरि ओम तत्सत् सर्वं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव पादुकार्पणमस्तु ओम नित्यानंदम। We all just witnessed the most powerful divine coronation, the Pattabhishekam, the Meenakshi Parameshwar, and very happening, the embodiment of Meenakshi and Sundareshwara Parameshwar together as a supreme pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Paramashivam. And in just a few moments ago, we all witnessed how the various different temples from around the world, all the various different Kailasas from across the globe has came to offer their gratitude, to offer their devotion to the lotus feet of the Supreme Pontiff of Hinduism as a mark of their devotion, their gratitude, and very happy of the Supreme Pontiff of Hinduism to establish, to re-establish, and to give humanity the superconscious breakthrough. Thousands of years ago, Devi Meenakshi happened, graced this planet Earth to re-establish and revive the enlightened civilization, to re-establish, reawaken humanity back to the science of enlightenment by establishing the Shyamala Pita Sarvagnya Pitam. Devi Meenakshi and Paramashiva himself as Bhagavan Sundareshwara walked the planet Earth, re-establishing, reviving the enlightened civilization, making all the supreme science in our Vedas and Agamas as a practical experience to all the beings. And thousands of years later, today, again, Devi Meenakshi and Sundareshwara themselves have descended as the Supreme Pontiff of Hinduism
and gifting us this very science of enlightenment. Gifting us this most powerful science of enlightenment as a current emperor, the current ecclesiastical head, the ruler of the Shamala Pita Sarvagnya Pitam, Kailasonata Shamala Pita Sarvagnya Pitam, reviving, re-establishing this very science of enlightenment. Like how Swamiji very beautifully describes, Devi Meenakshi Paramashiva Shakti established, revived the science of enlightenment and gifted that to the whole of humanity at that time. She integrated all the Hindu kingdoms, brought together all the sampradayas, empowered them to experience the ultimate science of enlightenment. She established the cosmic laws, mapping that as through the Manuvadi Dharma Shastras, bringing together the Hindu jurisprudence, the cosmic jurisprudence for people to experience. And today, Swamiji, through Kailasa, is giving this very science as an experience to all of us. And now, let us all get ready for this divine, special message from the Supreme Pontiff of Hinduism after this powerful, grand coronation ceremony. Let us all please sit straight. Sit at the head, neck and spine in a straight line. Close your eyes. Breathe in and breathe out deeply and slowly as we all prepare to receive the live satsang from Swamiji. Please close your eyes. Bring your awareness to your breathing. Be in a deep meditative space of gratitude and prepare yourself to receive the darshan. We're just a few moments away to receive the darshan. செவ்வானம் அவ்வானம் திகழவர் கதிரி முதயம் தேசுமிகு மாணிக்க திரையேறு கமலம் அச்செங்கமலம் அஞ்சு பவளம் மந்தாரம் மழை நாளில் வரும் இந்திர கோபம் அவண்டூரும் மலையின் அரவம் மான்மதம் செங்குருதி போல் மலரும் மாதுளம் மாதுளம் சிதறும் முத்தம் செந்தியின் வண்ணமெனவே சொல்லும் மேனியும் செப்ப ப்ரோக்ராமிங்னு எல்லாருமே சாஃப்ட்வேர் துறை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்க இந்த காலகட்டத்தில் இன்னொரு துறையில வாய்ப்புகள் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. அது எந்த துறை தெரியுமா? எலக்ட்ரானிக்ஸ். 2025 என்றென்றும் திகழ அருள்வாய் இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே நோக்கும் திசை தோறும் நூபுறத்தாள்களும் நூல் போல் ஒசிந்த இடையும் நொடித்தோறும் புதிதான எழில் கொள்ளும் நுவலறிய திருமேனியும் வார்க்க
குங்குமக்கச்சு மார்பும் அம்மார்பினில் வாடாத மலர் மாலையும் வைரமோடு நவமணி வயங்கும் மங்கள நானும் மனம் வீசும் இனிய பொலிவும் காக்கும் கரங்களும் அங்குச பாசம் கரும்புவில் மலர்கள் ஐந்தும் கனிவாயில் மூரலும் கருணை பொழிவிழிகளும் கனகமணி ஒளிரும் முடியும் ஈர்க்கும் சுடர் முகமும் இருவிழி களிப்பையாம் எங்கெங்கும் காண அருள்வாய் இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தீஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தீஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே சீரார் பெருந்துறையில் சிவயோக நாயகி சிவகாமி தில்லை மன்றில் தென்குமரி பகவதி திருவானை காவினில் திகழும் அகிலாண்டேஸ்வரி காரார் மதிர் கச்சி காமாட்சி அங்கையர் கண்ணி செந்தமிழ் மதுரையில் ஆரார் சிவன் தோலும் தமிழும் விளைபவள் சமயபுரம் மதனில் மாறி தட்டாமல் கடவுரில் பட்டரு கருள் செய்த தையல பிராமவல்லி ஏறார் மலை கண்ணி என்னறிய நின் கோலம் யாவும் எமை ஆள வல்லவோ இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே நித்திய புரி வாழும் உமையே பனி தங்கு நிலவு போல் பால் போல் பளிங்கு போல் பட்டொளி நிறைந்த வடிவம் படிக மணிமா नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि परमशिवशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् இணையத்தாலும் இதயத்தாலும் இணைந்து உலகம் முழுவதும் அமர்ந்திருக்கும் நேரலையிலும் இதயத்தாலும் கலாட்டா தமிழ், TNABP நாடு, திருவருள் டிவி, ராணி ஆன்லைன், பிரபாகரன் கலைக்கூடம், சோல் இன் சத்சங், ஜெம் டெலிவிஷன்,
மற்றும் நித்யானந்த தொலைக்காட்சிகள், கைலாசாவின் தொலைக்காட்சிகள் மூலமாக இணையத்தாலும் இதயத்தாலும் இணைந்து இகத்திலும் பரத்திலும் இருக்கும் எல்லோரையும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன். Paramashiva's direct message on this auspicious Pattabhishekam day, Meenakshi Pattabhishekam day, on this auspicious coronation day, Paramasatyas about the cosmic law, country law, conscious sovereignty, religious autonomy, Paramasatyas about these great truths, these great principles. Listen. Paramashiva, in his pure oneness space, he remains as he. When he manifests as many and celebrates himself, he manifests Jagat and celebrates himself. And when he manifests as many and celebrates himself, the smaller components celebrating the Jagat because of the powerful presence of him starts feeling their jiva and they are enjoying Jagat. Listen carefully. For example, even though you enjoy the sweet through your tongue, sometimes your tongue feels it is enjoying the sweet because you are alive in your tongue. Because you are alive in your tongue, tongue feels it is enjoying the world, pleasure. Sweet. Same way, the part of Paramashiva which is enjoying the world, Jagat, starts feeling it is Jiva and it is enjoying the world, but it feels it is alive because of Paramashiva's presence. Sometimes the tongue forgets it is enjoying the sweetness because of the presence of the consciousness. Same way, the Jiva starts thinking it's enjoying the world because of himself and not remembering he himself is alive because he is alive. His presence gives him the feeling of being alive. This is the way Jiva, Ishvara, Jagat manifests.
Now listen. The world Ishvara enjoys is the world. The world Jagat. Listen. The world enjoyed by Ishvara is the world. The Ishvara's Jagat is the Jagat, the world. Jiva, what Jiva enjoys is his world. A part of Paramashiva, part of Ishvara enjoys part of the world. Part of Ishvara enjoys part of the world, which is my world. So, what Jiva enjoys is my world. As long as Jiva is entangled with my world, Jiva will feel he is separate entity. And as long as the interaction with my world is there, Jiva will feel he is separate from Shiva, Ishvara. If Jiva starts seeing the world, he will remember he is Ishvara, and Ishvara's the world only will exist. My world will disappear and dissolve. Understand the truths. These Paramasatyas, Paramashiva in his oneness exists, enjoys, celebrates himself, and he decides to become many and celebrate himself, enjoy himself. So he manifests as Jagat, the world. Then, when he is enjoying the world, Jagat, part of him starts feeling that part is enjoying independent of the whole, the Jagat, and that part is called Jiva, and the world enjoyed by the Jiva is my world, the Jiva's world. I'll give you one example. At night, we perceive stars to be right next to each other. But in reality, they are millions of years apart. Listen. At night, we perceive stars to be next to each other in our world. The Jiva's my world, in our world. But in reality, they are millions of light years apart. In Paramashiva's the world, in Paramashiva's Jagat, they are millions of light years apart. But in the Jiva, individual souls, my world, it is perceived as stars to be right next to each other. Light takes millions of years to reach earth from stars. Paramashiva sees them millions of light years apart.
but Jiva sees them right next to each other. Do you see? What you see is not what is. Light takes millions of years to reach Earth from stars. Light year is the distance light travels in 1 year, which is nearly 6 trillion miles. Light traverses cosmic distances at infinite speed, meaning we witness stars as they were, not as they are. For example, the Virgo cluster galaxies appear to us as they existed when dinosaurs roamed Earth. Listen, the Virgo cluster galaxies appear to us as they existed when dinosaurs were roaming around the Earth. When dinosaurs roamed Earth. And Betelgeuse star might have already exploded into supernova. Yet we still see it as a star for next 600 years. So understand, we don't see reality. We see history unfolding. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். பரமசிவ பரம்பொருள் தன் ஸ்வபாவ சச்சித் ஆனந்தமயமாக தன் இருப்பை உயிர்ப்பாய் உணர்வது, இருப்பை உயிர்ப்பாய் உணர்வதால் பொங்கும் ஆனந்தம். இந்த நிலையில் பரமாத்வைதத்தில் இருக்கின்றார். இந்த நிலையில் தன்னை தானே கொண்டாடவும் அனுபவிக்கவும் ஒன்று பலவாய் மலர்ந்து தன்னைத்தானே அவர் ஆனந்திக்கின்றார், அனுபவிக்கின்றார். அந்த ஒன்று பலவாய் மலர்வதே இந்த பிரபஞ்சம். ஈஸ்வரன், ஈசன் தான் இருப்பு நிலையிலிருந்து தன்னைத்தானே பலவாறாய் அனுபவிக்க தான் பலவாய் மலர்ந்ததே ஈசனும் பிரபஞ்சமும். ஈசன் பலவாய் மலர்ந்து பிரபஞ்சத்தை ஆனந்தித்திருக்கையிலே அவன் பாகங்கள் சில இந்த பிரபஞ்சத்தை தானும் தனி சுதந்திரத்தோடு அனுபவிப்பதை போன்ற ஒரு உணர்வை உணர்கின்றது. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். ஒரு இனிப்பை உங்கள் நா சுவைப்பது உங்கள் ஆத்மாவின் இருப்பினால்தான். இந்த உடலுக்குள் உங்கள் ஆத்மாவின் இருப்பு இல்லை என்றால் ஒரு இனிப்பை உங்கள் நா சுவைக்க இயலாது. ஆனால்
சில நேரங்களில் உங்கள் நா தானே அந்த சுவையை சுவைப்பதாக கருதுவது போலே பரமசிவனின் சில பாகங்கள் தாங்களே இந்த உலகத்தை அனுபவிப்பதாக கருதும் பொழுது அந்த பாகத்திற்கு ஜீவன் என்று பெயர். அந்த ஜீவன் பரமசிவன் அனுபவிக்கின்ற பிரபஞ்சத்தை அனுபவிப்பதில்லை, தனக்கு என்று ஒரு சிறிய உலகத்தை உருவாக்கிக் கொண்டு அதை அனுபவிக்கின்றது. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். பரமசிவ பரம்பொருள் தானே தன்மயமாயிருக்கும் பரமாத்வைத நிலையில் தன்னையே தானாய் தன்னில் தானாயிருந்து ஆனந்தத்தில் இருக்கின்றார். அவர் தன்னை பலவாய் வெளிப்படுத்தி தன்னைத்தானே ஆனந்திக்கும் பொழுது தன்னில் இருந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை மலர வைக்கின்றார். அவருடைய சிறு பாகங்கள், அவருடைய வேறு வேறு பாகங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆனந்திக்கும் பொழுது அவருடைய சாநித்தியத்திலிருந்து தனிப்பட்ட விதத்தில் தனி சுதந்திரத்தோடு தனித்தன்மையோடு தான் இந்த உலகை அனுபவிப்பதாக அது உணரும் பொழுது அதற்கு ஜீவன் என்று பெயர். அந்த ஜீவன் பரமசிவன் அனுபவிக்கின்ற முழு பிரபஞ்சத்தையும் அவருடைய நோக்கிலிருந்து அவருடைய பார்வையிலிருந்து அனுபவிக்காது தனக்கென்று ஒரு சிறு உலகத்தை உருவாக்கிக் கொண்டு அனுபவிக்கின்றது. அதுதான் சிற்றுலகம், ஜீவனுடைய உலகம். ஜீவன், ஜீவனுடைய உலகம், ஜீவ உலகம். ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். நாம் எல்லோரும் இருப்பு பிரபஞ்சத்தை, பிரபஞ்சத்தின் இருப்பை, இருப்பு பிரபஞ்சத்தை அவ்வாறே உணர்வதில்லை. நம் சிற்றுலகத்தையே உணர்கின்றோம், காணுகின்றோம், அனுபவிக்கின்றோம், ஆராய்கின்றோம். சகலத்தையும் இந்த சிற்றுலகோடு மட்டும்தான் ஜீவன் செய்கின்றது. ஜீவன் ஜீவனுடைய தன்னுலகமான சிற்றுலகத்தை தான் அனுபவிக்கின்றது. நாம் எல்லா ஜீவர்களும் சேர்ந்து அனுபவிக்கும் உலகம் கூட நம் உலகம், சிற்றுலகே தவிர இருக்கும் உலகம் அல்ல. ஒரு சிறிய உதாரணம். இரவிலே நீங்கள் நட்சத்திரங்களை வானிலே காணும் பொழுது அந்த நட்சத்திரங்கள் ஒன்றுக்கொன்று அருகாமையில் இருப்பதைப் போன்று உணர்கின்றீர்கள். ஆனால் நீங்கள் அடுத்தடுத்ததாக மிகவும் அருகாமையில் இருக்கும் நட்சத்திரங்களாக பார்க்கின்றவை கூட பல லட்சம் ஒளியாண்டுகள் இடைவெளியில் இருக்கின்றன. அவை அடுத்தடுத்து இல்லை. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். ஒளி ஆண்டுன்னா என்னன்னா, ஒளி ஒரு ஆண்டு காலம் எவ்வளவு தூரத்தை கடக்கின்றதோ 6 ட்ரில்லியன் மைல்ஸ் தான் ஒரு ஒளி ஆண்டு. நாம மிக நெருக்கமாக அருகருகாமையில் இருப்பதாக நினைக்கின்ற நட்சத்திரங்கள் கூட பல ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் இருக்கின்றன. அதனால
இருப்பு பிரபஞ்சத்தை நாம் காணவில்லை, அனுபவிக்கவில்லை. நம் சிற்றுலகத்தை காணுகின்றோம், அனுபவிக்கின்றோம். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். உலகு பிரபஞ்சம் எவ்வாறு இருக்கின்றதோ அவ்வாறு நாம் பார்க்கவில்லை. நமக்கு எவ்வாறு எட்டுகிறதோ அவ்வாறுதான் பார்க்கின்றோம். சிவ உலகம் வேறு, ஜீவ உலகம் வேறு. இருப்பு, ஈசனுடைய இருப்பு உலகம் வேறு, அதுதான் சிவ உலகம். ஈசனின் இருப்பு உலகம் சிவ உலகம். ஜீவன் அனுபவிக்கும் உலகம் ஜீவ உலகம். உதாரணத்துக்கு ஒளி மிக வேகத்தோடு செல்லுகின்றது. நான் முதலியே சொன்ன மாதிரி ஒளி ஆண்டு ஒரு வருடத்தில் ஒளி 6 டிரில்லியன் மைல்ஸ் தூரத்தை கடக்கின்றது. அதுதான் ஒளி ஆண்டு. நாம இரவில் பார்க்கும் பொழுது அருகருகாமையில் இருக்கின்ற நட்சத்திரங்கள் கூட பல லட்சம் ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் இருக்கின்றன. அவை இரண்டுக்கும் இடையிலே இருக்கும் இடைவெளி பல லட்சம் ஒளியாண்டுகள். ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா, வெர்கோ கிளஸ்டர் கேலக்சிய இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா அது இப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படி பார்க்கல. டினோசர்ஸ் பூமியில சுத்திட்டு இருந்த காலத்துல அது எப்படி இருந்ததோ அப்படித்தான் இப்ப நாம பார்க்கிறோம். அப்படின்னா இப்பொழுது நட்சத்திரங்கள் எப்படி இருக்கின்றனவோ அப்படி நாம் பார்க்கவில்லை. பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவை எவ்வாறு இருந்ததோ அப்படி பார்க்கின்றோம். நாம் நிகழ்காலமாக பார்ப்பது கடந்த காலம் மட்டுமல்ல, பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்த காலம். அதே மாதிரி பெட்லிகஸ் ஸ்டார் வெடித்து பல ஆண்டுகள் நிகழ்ந்து விட்டது. ஆனால் இன்னமும் நாம் அதை நட்சத்திரமாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அடுத்த 600 ஆண்டுகளுக்கு அதை தொடர்ந்து நட்சத்திரமாக பார்ப்போம். ஆனா அது வெடித்து சிதறி பல ஆண்டுகள் நடந்து விட்டது. இப்ப அந்த பெட்லிகஸ் ஸ்டார் உண்மையில் இல்லை. சிவ பிரபஞ்சத்தில், சிவலோகத்தில் பெட்லிகஸ் ஸ்டார் வெடித்து சிதறிவிட்டது, அது இல்லை. ஆனால் ஜீவ பிரபஞ்சத்தில், ஜீவனின் லோகத்தில் நாம் அதை இன்னும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்னும் 600 ஆண்டுகளுக்கு பார்ப்போம். இந்த சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள். நாம் இருப்பை உணரவில்லை. நாம் உணர்வது நிஜமான சத்தியமான இருப்போ உலகமோ அல்ல. இது ஒரு सत्यम। அடுத்தது வர்றேன், ध्यान से सुनिए। रात में हम तारों को एक दूसरे के दिक पगल में देखते हैं, लेकिन वास्तव में वे लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं।
तारों से पृथ्वी तक प्रकाश को पगुंजने में लाखों वर्ष लगते हैं। प्रकाश वर्ष माने वही दूरी जो प्रकाश एक वर्ष मीन दया करता है, जो लगभग 6 ट्रिलियन मील है। प्रकाश सीमित गति से ब्रह्मांडीय दूरी तय करता है, जिसका अर्थ है कि हम तारों को उनके वर्तमान रूप में नहीं, बल्कि उनके अतीत के रूप में देखते हैं। बेटलज्यूस तारा शायद पहले ही सुपरनोवा मीन विस्फोरित हो चुका हो, भी हम इसे अगले 100 वर्षों तक तारे के रूप में देखेंगे। हम वास्तविकता नहीं देखते, हम इतिहास को सामने आते हुए देखते हैं। Listen. Sun, Betelgeuse star. Betelgeuse star, the Betelgeuse star might have exploded into supernova. Yet we still see it as a star for next 600 years. So we don't see reality, we see history unfolding. There's one more layer, one more truth you need to understand. We don't see reality, our brain creates them. Listen. Human vision works by collecting quick snapshots of the world, not a smooth live stream. Our eyes and brain process 60 images per second. Critical flicker fusion rate. We call it critical flicker fusion rate. When our eyes move quickly, saccades, they are brief moments. When our eyes move quickly, it's called saccades. There are brief moments when we don't see anything. That space is saccadic suppression. Saccadic suppression. But our brain fills in those gaps. It's called perpetual interpolation. There is also a short delay, the neural processing delay, about 100 milliseconds before we actually see what is happening. So, what we experience as a continuous view is really our brain.
It's impossible to make good money with the scalping? Absolutely wrong. I'm Shivakumar, an option scalper with 15 years of trading experience and founder of OI Pulse in one click. With the right techniques and discipline, you can generate consistent returns as a scalper, just like I have. I've covered all this and more to help you to become a profitable scalper in my scalping course on upsurge.club. Enroll now. கண்ணை நம்பாதே, உன்னை ஏமாற்றும் நீ காணும் போது உண்மை இல்லாதது. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். நம்முடைய பார்வை நாம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு இசைவான நேரலை அல்ல. நம்முடைய கண்ணும் மூளையும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் 60 படங்களை எடுத்து, அத ஆங்கிலத்துல கிரிட்டிக்கல் ஃபிளிக்கர் ஃபியூஷன் ரேட்னு சொல்லுவோம். 60 புகைப்படங்களை கண் எடுக்கின்றது ஒரு வினாடிக்கு. நம்ம கண் வேகமாக இயங்கும் பொழுது சக்கேட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்துல. ஒரு சிறிய இடைவெளி இருக்கின்றது. அந்த இடைவெளியில நாம எதையும் பார்க்கறது இல்லை. அந்த இடைவெளிக்கு சக்காடிக் சப்ரஷன் பேரு ஆங்கிலத்துல. நம்முடைய மூளை இந்த சக்காடிக் சப்ரஷனை, அந்த இடைவெளியை நிறைவு செய்து பர்பெச்சுவல் இன்டர்போலேஷன் பண்றது மூலமா இந்த சின்ன இடைவெளியை நிறைவு செய்து, அந்த நியூரல் ப்ராசஸிங் டிலே, அந்த இடைவெளி 100 மில்லி செகண்ட், 100 மில்லி செகண்ட் இடைவெளியை, 100 மில்லி வினாடி இடைவெளியை அது நிறையிட்டு காட்டுகின்றது. உண்மையில என்ன நடக்குதுன்னு நாம பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் நடக்கின்றது. நாம பார்க்கிறது தொடர் நேரலை போல தெரிந்தாலும் அது நம் மூளையால் தைக்கப்பட்டு நமக்கு காட்டப்படும் காட்சியே தவிர பல்வேறு தொடர்ந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை மூளை ஒன்றாக தைத்து நமக்கு அதன் இடையிலே இருக்கின்ற இடைவெளிகளை நிரப்பி நமக்கு நேரலை போல காட்டுகின்றது. இதை ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். मानव दृष्टि दुनिया के त्वरित स्नैपशॉट्स को इकट्ठा करके कार्य करती है, न कि एक सुचारू जीवंत प्रवाह के रूप में हमारी आंखें और मस्तिष्क प्रति सेकंड लेजर साथ
सवियों को संसाधित करते हैं। क्रिटिकल फ्लिकर फ्यूशन रेट, जब हमारी आंखें तेजी से खिलती हैं सकेट्स, दो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हम कुछ भी नहीं देखते। सकाडिक सप्रेशन, लेकिन हमारा मस्तिष्क उन इंद्रालों को भर देता है। परपेचुअल इंटरपोलेशन, इसके अलावा वास्तव में देखने से पहले एक छोटा विलंब, न्यूरल प्रोसेसिंग डिले लगभग 100 मिलीसेकंड होता है। इसलिए वो हम एक निरंतर दृश्य के रूप में अनुभव करते हैं, वही बहु वास्तव में हमारा मस्तिष्क कई त्वरित छवियों को जोड़कर और रिक्त स्थानों को भरकर बनाता है। So understand, Vivek Chudamani beautifully says, Manohasyendriya kramam prakasayati sarvataha swapne jakrativa sarvam manakalpitameva hi. Mind alone illuminates the senses, whether in waking or dream states. Everything is a projection of mind. So, Vivek Chudamani beautifully reveals the mind's role in constructing reality, akin to perpetual interpolation. Mano hyasyendriya kramam prahasayati sarvataha swapne chakrativa sarvam manakalpitameva hi. ஆழ்ந்து கேளுங்கள், மனத்தால்தான் இந்திரியங்கள் உயிர் பெற்று நம்முடைய ஜாக்கிரத நிலையையும் சொப்ன நிலையையும் உணர்வதாக அனுபவிக்கின்றோம். मन ही इंद्रियों को प्रकाशित करता है, साहो जागृत अवस्था हो यो स्वप्न अवस्था, सब कुछ मन का प्रक्षेपण है, मन का प्रक्षेपण है. So listen. The next truth, Yoga Vasishta, chapter 14th verse clearly says, Yoga Vasishta chapter 7, 14th verse clearly says, Yata saumyai kena mritpindena sarvam mrinmayam vinyadam syat. Just as by knowing one lump of clay, all clay objects are understood as mere names and forms, so too the universe is projection of the mind's perception. So, mind plays an important role in shaping perceived reality, akin to neural processing creating coherence from fragments. जैसे एक मिट्टी के डेले को जानने से सभी मिट्टी के पदार्थ केवल नाम और रूप के रूप में
समझे जाते हैं, वैसे ही विश्व मन की धारणा का प्रक्षेपण है, प्रक्षेपण है. Again, Mandukya Upanishads, Gautapada Karika says, in the first canto, 16th verse, Swapnananto Swapnante yata vijñāte Vishvam tvatitam jagat Maya matramidam tvaidam Advaidam paramartataha. Just as the dream world dissolves upon waking, this universe is merely an illusion of duality. Non-duality alone is the ultimate truth. So, understand the Paramasatya, Paramartika Satya and Vyavakarika Satya. So, how? Waking to reality, waking reality to a dream, you realize the brain constructed the dream. Same way, this whole duality you perceive is Maya Matramitam. When you wake up, it is Paramadvaita. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். சொப்னத்திலிருந்து நீங்கள் விழித்துக் கொண்டு ஜாக்கிரத நிலைக்கு வரும்பொழுது எவ்வாறு சொப்னம் உங்கள் மனதாலே கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவம் என்று புரிந்து கொள்கின்றீர்களோ, இல்லாதது ஆனால் இருப்பதைப் போல் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொள்ளுகின்றீர்களோ, அதே போல பரமாத்வைத நிலைக்கு விழிப்படையும் பொழுது இந்த உலகம் கூட உங்கள் மனத்தால், மனத்தின் உதவியோடு மூளையால் கட்டமைக்கப்பட்டதுதான் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுவீர்கள். जैसे स्वप्न की दुनिया जागने पर विलीन हो जाती है, वैसे ही यह विश्व केवल द्वैत का ब्रह्म है. अद्वैत ही परमाद्वैत ही एकमात्र परम सत्य है. Listen. Listen to the next powerful cognition, the next truth. Now you need to understand. The cosmic law is different. How cosmos functions is different, and how you perceive is different. So, what all of us perceive as life, based on that we make laws. That is called country law. Listen. What exists as cosmos, its laws, its way of working, way of functioning, way of existing, everything is different. What all of us perceive as the world is different, but we all need to exist, coexist as a society. So for all of us, for our convenience, we create certain laws that is called country law. Prabanja Satyas are different. Prabanja Dharma is different. Desha Satyas are different. And Desha Dharma is different. Listen.
country law is only an agreement between human beings. It's like a traffic rules. Hey, in the red light, you should not move, give place, give road for others to move who has green light. So accidents will be avoided. It is simple understanding amongst us like a traffic rules. Same way, country law is made by us for our comfort. But unfortunately, human beings start thinking country law is a solution for all our problems of life. No. Understanding cosmic law is only the solution for all. When a mass is not capable to understand cosmic law, country law should be only a stopgap arrangement. Listen. Scholars from Cambridge University have documented how nationalism can act as a modern religion, replacing universal cosmic moral frameworks with the laws and values for the nation state. When a state law is projected as absolute rather than as a practical provisional system, this can foster exclusion, intolerance, and even violence, as seen in historical examples like Hitler, Mussolini, and Stalin. I am giving you the link for the source. Source is Nationalities Papers. I am projecting the link. If you have a time, go and read this and understand what I am saying. All I am trying to tell you is cosmic law is different. Country law is different. I have a small story. Asked his disciple during satsang. Guru asks, tell me what is the difference between cosmic law and country law? Disciple says, cosmic law is Paramashiva's command, country law is parking rules. Guru asks, good, what happens if you break cosmic law? Disciple, you get reborn again and again. Guru asks, what happens if you break country law? Disciple, you just pay a fine and keep doing it until you get elected. Understand? Listen to the truth. Paramasatya. The great masters who were in the state of Paramadvaita, who knows the cosmic law, designed country law to align the mass to the cosmic law. That country law is Dharma. Listen. You need a country law. Without country law, you can't coexist as a society. But the country law designed
by those who knows the cosmic law to align the mass to cosmic law is called dharma. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். பிரபஞ்சத்தின் தர்மம் விதி வேறு, நாம் வாழுகின்ற தேசங்களின் தர்மங்கள் விதிகள் வேறு. பிரபஞ்சத்தின் தர்மம் வேறு, பிரபஞ்சத்தின் விதிகள் வேறு, தேசத்தின் விதிகள் வேறு. தேசத்தின் விதிகள் இல்லாம வாழவும் முடியாது. சமூகத்தில் நாம எல்லாரும் ஒருவரோடு ஒருவர் இயங்கியாக வேண்டும். நம் ஒருவருக்குள் ஒருவருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் இடையிலும் புரிதல் இருந்தாக வேண்டும். சமூக சட்டங்கள் இருந்தாக வேண்டும். தேசத்தின் சட்டங்கள் இருந்தாக வேண்டும். அப்பதான் நாம எல்லாரும் ஒருவரோடு ஒருவர் சமூகமாக சுமூகமாக இயங்க முடியும். அப்போ தேச விதிகள் தவிர்க்க முடியாதவை. அப்படிங்கும் பொழுது தேச விதிகள் பிரபஞ்ச விதிகளோடு நம்மை இணைப்பதற்காக, பிரபஞ்ச சத்திய நிலையில் பரமாத்வைதத்தில் வாழும் ரிஷிகள் உருவாக்கிய தேச விதிகளுக்கு தர்மம் என்று பெயர். சில நேரத்தில் இந்த தேச விதிகள் பிரபஞ்ச தர்மத்திலிருந்து நம்மை அகற்றி கொண்டு செல்லுகின்றவையாக மாறிவிடும். மனிதர்கள் உருவாக்குகின்ற தேசத்தின் சட்டங்கள் பிரபஞ்சத்தின் விதியிலிருந்து, பிரபஞ்சத்தின் தர்மத்திலிருந்து நம்மை தள்ளி போகச் செல்லும், வெகு தூரம் செல்ல வைக்க சாத்தியமுண்டு. பல நாட்டினுடைய விதிகள், சட்டதிட்டங்கள் பிரபஞ்சத்தின் விதியிலிருந்து மனிதர்களை வெகு தூரம் தள்ளி அழைத்துச் சென்று விடுகின்றது. ஆனால் மனிதர்களை பிரபஞ்ச தர்மத்தை நோக்கி செல்லுவதற்காக, பிரபஞ்ச தர்மத்தை நோக்கி கொண்டு செல்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட தேச விதிகளுக்கு தர்மம்னு பேர். மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்கள் மனிதனை பிரபஞ்ச விதிக்கு கொண்டு செல்வதற்காக, பிரபஞ்சத்தின் தர்மத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக, அதை நோக்கி கொண்டு செலுத்தும் தர்மமாக தேசத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். பிரபஞ்ச தர்மத்தை நோக்கி மனிதர்களை கொண்டு செல்லும் தேச தர்மமே மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்கள். மிருகேந்திர ஆகமம் மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றது. பஞ்ச கிருத்திய பிரகரணத்தில் 18ஆம் ஸ்லோகத்திலே சத்தா ஸ்வரூபகரணார்த்த விதேயத்ருபிஹி லேசோதீதாபிஷிதிஹி பே வித்யயா தத்வம் தே மோஷயந்தி பவீனி பவாங்கனாம்னோ விஸ்தரேண புருஷः பசுபாச ரூபம். உயர்ந்த ஞானம் கொண்டிருந்தாலும் உச்ச தத்துவமான பரமாத்மாவை பந்தம் போல நாட்டுச் சட்டங்கள், உலகியல் கட்டுப்பாடுகள் போன்றவற்றை இறுதி உண்மையென பார்ப்பவர்கள் தாமும் முக்தியை அடையாமல் மற்றவர்களையும் முக்திக்கு அடைய வைக்காமல் அழிக்கின்றார்கள். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. தேசத்தின் விதிகள் பிரபஞ்சத்தின் விதிகளை நோக்கி உங்களை கொண்டு செலுத்துவது தர்மம்.
தேசத்தின் விதிகளிலிருந்து பிரபஞ்சத்தின் விதியை நோக்கி உங்களை கொண்டு செலுத்தும் வழியிலே அந்த விதமாக தேசத்தின் விதிகளிலிருந்து பிரபஞ்சத்தின் விதிகளை நோக்கி நீங்கள் செல்லுவதற்கு சகாயமாக மார்க்கமாக தேசத்தின் விதிகள் அமைக்கப்பட்டால் அதற்கு தர்மம் என்று பெயர். இதுபோல் அமைக்கப்பட்டதுதான் மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்கள். ध्यान से सुनिए, देश का कानून केवल समाज को चलाने के लिए, देश का कानून सभी समस्याओं का समाधान नहीं है. देश का कानून सभी समस्याओं का समाधान नहीं है. ब्रह्मांडीय कानून ही सभी के लिए एकमात्र समाधान है. जब जन समूह ब्रह्मांडीय कानून को समझने में असमर्थ होता है तब देश का कानून एक अस्थायी समाधान है. Now understand the next truth along with me. शिवज्ञान प्रदम सर्वं शासनं सम्यकीरीतं तदन्यत् पाशबन्धाय तस्मात् ज्ञान नमाचरेत्. कामिकागम विद्यापाद 3rd canto 5th sloka. All governance should impart knowledge of Shiva, the cosmic truth. Other laws only blind, hence follow wisdom-oriented laws, dharma. So listen. Kailasa is created with a country law called Manuvadi Dharmashastras. So you are moved towards cosmic law. You are not moved away from the cosmic law. That is why the Kailasa's jurisprudence, Dharma, moves you towards cosmic law. The reason why Paramashiva manifested Kailasa is even through the country law, you should be moved constantly towards cosmic law. Manuvadi Dharmashastras does that job. That is why Manuvadi Dharmashastras are the jurisprudence in Kailasa. Shivajnana pradam sarvam sasanam samyakiritam tadanyat pasabandaya tasmat Aññāna ācaret. Aññānam ācaret. Tasmāt aññānam ācaret. எல்லா சட்டங்களும் சிவஞானத்தை வழங்க வேண்டும், மற்றவை வந்தனங்களே. ஞான சட்டங்களை பின்பற்றுக என்று பரமசிவ பரம்பொருள் மிகத் தெளிவாக காமிகாகமத்திலே விளக்கி விடுகின்றார். Listen to the next truth. Sarvajnanotragama explains beautifully Shivadharmaha samastahi मोक्षायैव प्रकीर्तिताः तेभ्योन्नयत् पाशबन्धाय तस्मात्तान् समुपाचरेत्. As I explained now, the Shaivite laws are proclaimed solely for liberation. Other laws only bind. Hence follow these Shivadharma. Paramashiva manifested Kailasa having Shiva Dharma as the country law. So you are
Even by following this dharma, you are only moved towards Paramashiva. You are not moved away from Paramashiva. Listen, where you live matters. Your country law matters for your spiritual growth. You can't be in a country where applying bhasma and walking freely and doing your job is banned and expect you to achieve Paramashiva. No. You have to be in a country where applying the bhasma with the remembrance of Paramashiva and living with the Paramashiva's bhakti, Paramashiva jnana, Paramashiva vijnana and Paramadvaita is law. Where Paramadvaita is the legal requirement. When you live only in that country, in that ecosystem, you achieve Paramadvaita naturally. Otherwise, many times the country law and social intimidations moves you away from Paramashiva, cosmic law and Paramadvaita. ध्यान से सुनिए, सभी शासन को शिव के ज्ञान का प्रचार करना चाहिए. अन्य कानून केवल बांधते हैं. इसलिए ज्ञान उन्मुख कानूनों का पालन करें. ज्ञान उन्मुख कानूनों का पालन करें. Kurma Purana says very clearly, Raja Dharmaha Pracharakshamye Chanye Laugika Smrutaha Sarve te Dharma Shastrajnair Nirmidaha Shashwatam Diya. Means, king's laws for public welfare and other worldly laws are framed by Dharmashastra scholars, but they are transient compared to eternal Dharma. So, we should always keep eternal Dharma as the first priority and align this country's laws to eternal Dharma, to eternal laws. Kurma Purana says, அரசின் சட்டங்கள் மற்றும் உலகியல் விதிகள் தர்மசாஸ்திர ஞானிகளால் உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவை நிலையற்றவை. அதனால் பிரபஞ்ச தர்மத்திற்கு நம்மை மீண்டும் மீண்டும் நேர் செய்து கொள்ள வேண்டும். பிரபஞ்ச தர்மத்திற்கு நம்மை நேர்மையாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். நாட்டின் தர்மம் பிரபஞ்ச தர்மத்தை விட உயர்ந்ததன்று. பிரபஞ்ச தர்மத்திற்கு நம்மை நேர்மையாக்கிக் கொள்ளுவதற்கே நாட்டின் தர்மம் உபயோகப்படுத்தப்பட வேண்டும். நாட்டின் தர்மம் பிரபஞ்ச தர்மத்தின் அளவிற்கு நிலை அற்றவை. பிரபஞ்ச தர்மத்தை நோக்கி நம்மை கொண்டு செல்லும் மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்களையே
நாட்டின் தர்மமாகவும் கொண்டதுதான் கைலாசா. Today we are celebrating Meenakshi's Pattabhishekam. Listen, Meenakshi has 3 dimensions: Guru, Linga, Sangha. Meenakshi, when she lived in her body, is Guru. Her deity is Linga. The ecosystem she created is Sangha. The ecosystem she created was, the nation she administered was on Manudharma Shastra. Repeatedly, all the Meenakshi Puranas, including Shivalila Arnava documents, Meenakshi ran Madurai kingdom, Pandya kingdom. From Madurai she ruled all 3 worlds based on Manuvadi Dharma Shastras, because the Manuvadi Dharma Shastras align beings to cosmic law, cosmic dharma. So, if we are really Meenakshi's devotees, disciples surrendered to Meenakshi, we should take care of Meenakshi the Guru, Meenakshi the Linga, Meenakshi the Sangha she created. Meenakshi the Sangha she created is not just land-based, it is land and space-based. So we should create the same ecosystem space. Paramashiva and Meenakshi manifested this Kailasa to recreate, revive Meenakshi the Guru, Meenakshi the Linga, Meenakshi the Sangha. The Sangha Meenakshi manifested, administered through Manuvad Dharma Shastras to align people to Paramatvaita, cosmic Dharma. Paramashiva and Meenakshi manifested this Kailasa for the same purpose. Now you should all understand why Paramashiva manifested this Kailasa. Because we need an ecosystem where Manuvadi Dharma Shastras are the jurisprudence and people are constantly moved towards the cosmic law, Paramadvaita Dharma, Paramadvaita Satya. So understand, real celebration of Meenakshi's Pattabhishekam is reviving Meenakshi's kingdom ecosystem. What Meenakshi did should be revived. That is the real celebration of Meenakshi Pattabhishekam. Paramashiva and Meenakshi manifested Kailasa as a celebration, real celebration of Meenakshi Pattabhishekam by reviving Meenakshi's kingdom, ruling 3 worlds, Tribhuvanas, based on Dharma Shastras. So all beings move towards cosmic Dharma, Paramatvaita Satya.
Paramadvaita Anubhuti. कूर्म पुराना says, ध्यान से सुनिए, कूर्म पुराण कहते हैं राजा के सार्वजनिक कल्याण के लिए बनाए गए कानून और अन्य सांसारिक कानून धर्मशास्त्र के विद्वानों का द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन वे शाश्वत धर्म की तुलना में क्षणिक हैं. So understand, I have beautiful verse. I have a beautiful verse from Alasya Mahatmya Skanda Purana. Meenakshi Shivanyana Dayinyai Nada Rupinyai Gurumurtaye Namastubhyam Sarvasanga Namaskrita. Listen. Meenakshi Shivanyana Dayinyai Nada Rupinyai Gurumurtaye Namastubhyam Sarvasanga Namaskritaha. Salutations to Meenakshi, the bestower of Shivanyana, the supreme knowledge of Shiva, Paramadvaita Anubhuti, who has the form of the Guru, who is the very form of the Lord, who is worshipped by all the saints and the Sangha, the Pandya kingdom. Understand. Only if you understand this, you will also understand how the Shiva Bhaktas say, Mata cha Parvati Devi Pita Devo Maheshwaraha Bandava Shiva Bhaktas cha Swadesho Bhuvanatrayam. For Shiva Bhaktas, Mata cha Parvati Devi Pita Devo Maheshwaraha Bandava Shiva Bhaktascha Swadesho Bhuvanatrayam. 3 world is their nation, because Meenakshi ran all the 3 world, 3 bhuvanas with Dharma Shastras, with the Parama Shivanyana. So, Parama Shivanyana itself was mapped to the country law as country law. The cosmic law mapped as the country law is Dharma Shastras. Meenakshi ruled Bhuvanatraya with Dharma Shastras as the jurisprudence. That is the way she gave Shivanyana to everyone. There's one more reference. Agastya Uvacha Manuna Prokta Dharmene Balayasva Vasundaram Sapatam Kurajitvam Dharma Shastranusaratah Manuna Prokta Dharmena Palayasva Vasundaram Sapatam Kururagnitvam Dharma Shastranusaratah. Agastya said, rule the earth by Dharma proclaimed by Manuvadi Dharma Shastras. Take your oath, O queen, in accordance with the Dharma Shastra. That is the way Agastya coronated Meenakshi and Meenakshi ruled.
ஆழ்ந்து கேளுங்கள். அன்னை மீனாட்சிக்கு அகஸ்திய ரிஷி பட்டாபிஷேகம் செய்து வைக்கும் பொழுது சொன்ன ஸ்லோகம், சொன்ன வரிகள், அகஸ்திய உவாச்ச மனூனா புரோக்த தர்மேண பாலயஸ்வ வசுந்தராம் சபதம் குருராங்ஞித்வம் தர்மசாஸ்திரானுசாரதः. மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்களின்படி பூமியை ஆள்க ராணியே, தர்மசாஸ்திரப்படி உறுதிமொழியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அகஸ்தியர் கூறி அன்னை மீனாட்சிக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து வைத்தார். அன்னை மீனாட்சியும் மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்களின்படியே திரிபுவனங்களையும் ஆண்டார். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். அன்னை மீனாட்சி பாண்டிய நாட்டுக்கு மாத்திரம் அரசி அல்ல, மதுரையை மையமாக கொண்டு பாண்டிய நாட்டை தலைநகராக கொண்டு திரிபுவனங்களையுமே ஆண்டாள். மனு தர்ம சாஸ்திரத்தின்படி, மனுவாதி தர்மசாஸ்திரத்தின்படியே அன்னை திரிபுவனங்களையும் ஆண்டாள். இன்று அன்னை மீனாட்சியின் பட்டாபிஷேகத்தை கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கும் நாம் இந்த நன்னாளில் ஒரு சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மீனாட்சி பக்தி என்பது, மீனாட்சியின் ராஜ்யம் என்பது, மீனாட்சி எந்த தர்மத்தை வைத்து ஆண்டாளோ அதே தர்மத்தை வைத்து ஆட்சி செய்யப்பட்டால் மட்டும்தான் அது பரமசிவஞானத்தை, பரமாத்வைதத்தை, மீனாட்சியின் முழு அருளையும் அருளக்கூடிய தேசமாக, நாடாக, சூழலியலாக, ஈகோசிஸ்டமாக இருக்கும் என்பதனால் அன்னை மீனாட்சியே, பரமசிவ பரம்பொருளும் அன்னை மீனாட்சியும் மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்களின் அடிப்படையாக, மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்களை அடிப்படையாக கொண்டு அவர்கள் உருவாக்கிய அதே ஞானச் சூழலியலை, அவர்கள் ராஜ்யத்தை, சொக்கநாதர் மீனாட்சியின் ராஜ்யத்தை கைலாசமாக மீண்டும் மலரச் செய்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் ஆண்டது போலவே மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்களையே நீதிமுறையாக கொண்டு மூவுலகையும் ஆட்சி செய்தது போலே மீண்டும் அதை செய்திட, புனரமைத்திட மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்களையே தேச சட்டமாக கொண்ட இந்த கைலாசத்தை பரமசிவனும் மீனாட்சியும் மலர்ச்சி செய்திருக்கின்றார்கள், மலர வைத்திருக்கின்றார்கள், மலர்த்தி இருக்கின்றார்கள், மறுபடியும் மலர்த்தி இருக்கின்றார்கள். Listen to the next truth. There's a beautiful story in Thiruvilayadar Puranam. That chapter is called Vidai Ilachinai Ittapadalam. Paramashiva has done 64 leelas. In that 34th chapter, there was a Pandya king, Kulabhushana Pandian, was ruling Madurai on behalf of Meenakshi and Sundareshwar. Understand, in Madurai, the tradition, the Pandya kingdom, the tradition is the king is only the representative. He is only the administrative representative of
Chokkanadar and Meenakshi. They are the real rulers. So, the Kulabhushana Pandyan was ruling. Unfortunately, even though he was a great devotee, due to his deep enmity with the Chola kingdom, his enmity towards the Chola kingdom has gone 1 degree higher than his devotion towards Paramashiva, Meenakshi and Sokkanada. At that time, the Chola kingdom was ruled by a Chola called Kaduvettiya Solan. The Kaduvettiya Cholan heard so much about Meenakshi and Sundareshwara's glory by a rishi, and he became so deeply devoted and connected to Meenakshi Sundareshwara. His feeling connection with Meenakshi Sundareshwara became so strong, so beautiful. His Paramashiva Bhakti, Meenakshi Sundareshwara Bhakti, was so strong, he was praying to Meenakshi Sundareshwara to somehow give darshan of their deity form, the linga form. He was begging. But this Kulabhushana Pandyan, as his enmity towards the Kaduvetti Cholan was little 1 unit higher. It has gone little higher than his devotion to Paramashiva. So now, what to do? Paramashiva decides, I will resolve this directly. So he did not go to the dream of Pandya and told, hey, allow the Chola to come and have darshan. No, because the Pandya, his enmity has gone 1 inch higher than his devotion to Paramashiva. So, Paramashiva directly goes to Chola's dream and says, don't worry, come to Pandya kingdom. I will show you the route, how you can come safely, and I will show you the route, how you can come inside Madurai to my temple, and I will open the doors for you. Come and have darshan and go. Same way, as guided by the Meenakshi Sundareshwara, the Chola king, Kaduvetti Cholan, Kaduvettiya Solan, he comes, and Sundareshwara, as he guided the Chola, as he told, he opens the doors. The Chola comes and melts in oneness. Having darshan of Sundareshwara and Meenakshi, he experiences Paramadvaita. Then Meenakshi Sundareshwara, the Chokkanadar says, Sundareshwara says, now it is time, you can go back to Chola kingdom. He makes sure the Chola king is guided safely back to Chola kingdom. Then when Chokkanadar, Sundareshwara, when he locks the door and leaves it as it was, he removes the country emblem, the Pandya country national emblem, fish emblem, from the temple entrance and puts his emblem, Rishabha emblem. Listen. Vidai ilachinai ittavadalam. He puts Rishabha emblem, his emblem. He actually, Sundareshwara removes the nation's emblem, the country's emblem, and puts cosmic emblem, his emblem, on the temple entrance and the temple flag, on the temple gate and on the temple tower.
Everywhere he puts his emblem, removing the nation's emblem. Next day morning, the Kulabhushana Pandian comes and he was shocked. What happened? How can the emblem change? Listen to this carefully. Paramashiva wanted the Kadavettiya Cholan to come and have darshan. He could have called him, gave darshan and sent him back. He could have just left it with that. But he sends a statement. The country law ends in his temple entrance. In his temple, only the cosmic law prevails. His law prevails. He declares his conscious sovereignty. He reminds Kulabhushana Pandian, the country laws are good to run the country, but it cannot overpower cosmic laws. The Kulabhushana Pandian should have had the knowledge, clarity to allow Kadavettiya Cholan to come and have darshan of Meenakshi Sundareshwara, keeping his personal vengeance and enmity away. See, Kulabhushana Pandian should not allow the Kadavettiya Cholan to come and occupy the Pandya kingdom. He should not allow Kadavettiya Cholan to bring his army and have a war. That should not be allowed. That is country law. But Kulabhushana Pandian cannot deny the darshan of Meenakshi Sundareshwara for Kadavettiya Cholan. Paramashiva declares his conscious sovereignty by putting his emblem on the temple tower of Madurai. He teaches a lesson. He sends a message to Kulabhushana Pandian. He teaches a lesson. Hey, country law cannot interfere with the cosmic law. Country law should be used only to align the mass to cosmic law. It should not move anyone away from the cosmic law. When Kadavettiya Cholan has a deep devotion and wants to have the darshan, he should be allowed to have darshan of Meenakshi Sundareshwara. It's the cosmic law. But the country law and the individual enmity of the king, the Kulabhushana Pandian tried to use the country law against the cosmic law and stopped Kadavettiya Cholan having darshan of Meenakshi and Sundareshwara. So Paramashiva declares his conscious sovereignty and sends a message to Kulabhushana Pandian. Your country law cannot interfere in my cosmic law. Understand. Rigveda says beautifully, Atmaharshamantreti Truvastishta Avisasalihi Vishastva Sarva Va Rushandu
Matvat Prashramadi Prasad. The translation is, I enthrone you. I enthrone you. Be firm, unshaken in your dharma. May all people accept you as protector. May your rule remaining strong, not because of personal power, personal interests, but because you uphold the cosmic dharma assigned by the divine. So understand. Now again, Paramashiva manifested this Kailasa, asserting his superconscious sovereignty, his conscious sovereignty, and making his cosmic law based dharma itself as the country law for the Kailasa. And by manifesting this Kailasa, he is opening the door for all human beings to come and be in Kailasa, live in this Dharma Shastra as the jurisprudence nation, live this ecosystem where Dharma Shastras are the jurisprudence, and this naturally moves you towards Paramadvaita and cosmic law, Paramadvaita Anubhuti, Moksha. This is Jivan Mukti Kshetra. Kailasa is Jivan Mukti Desa, manifested by Paramashiva with Dharma Shastras as the jurisprudence. So you are all moved. All of us are always moved towards Paramadvaita Anubhuti, Paramadvaita Satya, Paramadvaita Anubhuti, Moksha, Jivan Mukti. Listen to the next Satya, next truth. Panchangam is fundamentally observer-centric. Is based on the relative existence. It calculates tithis, nakshatras, yogas, karanas as they appear from earth, using the apparent positions and phases of the moon and other celestial bodies as seen by an observer on earth. This means it reflects the sky as we perceive it. It is not necessarily the actual absolute positions of the celestial bodies in space, but Jyotisha, which is Upaveda. Actually, Jyotisha is one of the Anga, Veda Anga, not Upaveda. It is Veda Anga. Jyotisha is Veda Anga. In its classical and mathematical form, aims to be the object-centric and is based on the existential reality. It seeks to determine the true astronomical positions and motions of planets and stars as they actually exist, regardless of how they appear from a specific location on Earth and their impact, effects on earth and human beings.
Country law represents the practical structured rules needed for daily life within a society. These are essential for order and function and cannot be ignored or abandoned even if they are limited or imperfect, but it should be always aligning all the human beings to the cosmic law. So cosmic law refers to universal and inherent principles that exist beyond human-made systems, sometimes called dharma, natural law, universal law, which guide ultimate truth and paramasatya and ultimate dharma, paramadharma. Just as Panchangam provides practical, relative timekeeping for rituals, just like country law, following country law, Jyotisha, and Jyotisha seeks the true existential positions of celestial bodies, like cosmic law. Both are needed. The first for the daily functioning, the second for alignment with the higher truth. We should make sure the daily functioning always aligns to the higher truth. A society that enforces only country law without striving to align it with the cosmic law risks becoming rigid or oppressive. True justice and dharma arise when practical laws are harmonized with universal principles. Sanatana Hindu Dharma and Veda Agamas aim and directly align daily living country law with the cosmic truth, cosmic law, which is the principle manifested in Kailasa. So with this, I'll answer your questions. பல்வேறு ஊடகங்களிலிருந்தும் பல்வேறு மூத்த செய்தியாளர்கள், மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை அனுப்பியிருக்கின்றீர்கள். உங்கள் கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க முயற்சிக்கின்றேன். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். இதுவரை இணையத்தின் மூலமாகவும் இதயத்தின் மூலமாகவும் இணைந்திருக்கின்ற தற்பொழுது புதிதாக இணைந்திருக்கின்ற அன்பர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒருமுறை வணங்கி வரவேற்கின்றேன். பிரபாகர் கலைக்கூடம் தொலைக்காட்சியின் உரிமையாளர் ஒரு கேள்வியை அனுப்பியிருக்கின்றார். மதம் என்பது மனிதனை மயக்கக்கூடிய போதை மருந்து என்று கார்ல் மார்க்ஸ் கூறியுள்ளாரே, அதை பற்றிய தங்கள் கருத்து என்ன? ஆன்மீகம் என்பது என்ன? ஆன்மீகம் என்பது மக்களின் அறியாமையா, கடவுளரின் அருள் வளமையா? பல நாடுகளில் அமைப்பு வைத்திருக்கும் தாங்கள் முதற்கட்டமாக தமிழகத்தில் மாவட்டந்தோறும் அமைப்பாக செயல்படாதது ஏன்? அதில் இருக்கும் சிக்கல் என்ன? திரு பிரபாகர் அவர்கள், நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் கேட்டிருக்கின்ற கேள்விகளுக்கு முழுமையாக தெளிவாக விடையளிக்கின்றேன். பல நாடுகளில் கைலாசா இயங்குவது போல் தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் இயங்குகின்றோம்.
கைலாசா தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒவ்வொரு தாலுகாவிலும் இயங்குகின்றது. அதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். அடுத்தது, நீங்கள் கேட்கின்ற இந்த மதம் என்பது மனிதனை மயக்கக்கூடிய போதை மருந்து என்று காரல் மார்க்ஸ் கூறியுள்ளாரே, நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். காரல் மார்க்சுடைய கருத்திற்கு நான் எந்த கருத்தும் சொல்ல விரும்பவில்லை. மதம் என்பது என்ன, சனாதன இந்து தர்மம் என்ன என்பதை நான் தெளிவாக விளக்குகின்றேன். ஏன்னா காரல் மார்க்ஸ் அவர்கள் எந்த மதத்தை பார்த்துவிட்டு எந்த மதத்தை படித்துவிட்டு இந்த கருத்தை சொன்னார் என்று எனக்கு தெரியாது. அதனால் காரல் மார்க்சின் கருத்திற்கு எந்த கருத்தும் நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. சனாதன இந்து தர்மம் என்ன என்று விளக்குவதை மட்டும் நான் செய்கின்றேன். சனாதன இந்து தர்மம் போதை மருந்து அல்ல, சிவஞான போத மருந்து. மனிதனை அடிமையாக்கி உடல் நலம் அழித்து மனநலம் அழித்து கற்பனைக்குள் திணித்து கற்பனையில் ஆழ்த்தி வாழ்வை அழிக்கும் போதை மருந்து அல்ல. உடல் நலம் தந்து மனநலம் தந்து உயிர் நலம் தந்து ஆனந்தத்தை கொடுத்து பரமாத்வைத ஆனந்தத்தை கொடுத்து பரமசிவஞான போதத்தை அளிக்கும் சிவஞான போத மருந்து சனாதன இந்து தர்மம். அதனால் ஆன்மீகம் என்பது மக்களின் அறியாமையல்ல, மக்களின் அறியாமையை நீக்க கடவுளர்கள் அருளும் அருள் வளமை ஆன்மீகம். பிரபாகர் கலைக்கூடம் அவர்களே, இதுதான் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கான நேரடி விடை, நேரடி பதில். வினோத்குமார் என்கின்ற செய்தியாளர் தமிழக குரல் தொலைக்காட்சியிலிருந்து கேட்டிருக்கின்றார். இன்றைய இளைஞர்கள் மத்தியில் திடீர் முருகபக்தி எதை காட்டுகிறது? ஐயா, முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த திடீர் முருகபக்தி என்பதெல்லாம் என்கின்ற இந்த வார்த்தைக்கெல்லாம் முழுமையான பொருளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதல்ல இருந்த மக்கள் தொகை இப்போ அதிகமாகி இருக்கு. முருகபக்தியோட பர்சன்டேஜும் அதிகமாகி இருக்கிறதுன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது தப்பு கிடையாது. முதல்ல 1000 பேர் இருந்தார்கள் மனிதர்கள், அதுல 100 பேர் முருக பக்தர்களாக இருந்தார்கள் என்றால் இப்போ 1,00,000 பேர் ஆகியிருக்கிறார்கள் மனிதர்கள். அப்போ முருக பக்தர்கள் எண்ணிக்கையும் அதே ப்ரப்போர்ஷனுக்கு அதே விகிதாச்சாரியத்திற்கு கூடியிருக்க வேண்டும். அது நடக்கவில்லை. முருக பக்தர்கள் எண்ணிக்கை கூடியிருக்கின்றது, ஆனால் அதே விகிதாச்சாரத்தில் கூடவில்லை. அதுதான் உண்மை. இந்துக்கள் முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். எல்லாருமே எல்லா ஆலயங்களிலும் பெரும் திரளான மக்கள் கூடுவதனால் நீங்கள் ஒரு மாயையில் இருக்கின்றீர்கள். திடீரென்று இறைபக்தி மிகவும் வளர்ந்து விட்டதாக இல்லை. இறைபக்தியை உடைய மக்களுடைய எண்ணிக்கை வளர்ந்திருக்கின்றது, ஆனால் விகிதாச்சாரப்படி வளரவில்லை. உதாரணத்துக்கு 100 ஆண்டுக்கு முன்பு 100 பேர் இருந்தார்கள், அதில் ஒருவர் பக்தர் என்றால் இப்பொழுது அது 1,00,000 பேராக மாறியிருந்தால், இப்போ 1,00,000 பேர் மக்கள் தொகை இருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அப்போ 100 பேராவது அந்த விகிதாச்சாரத்தின் படி பார்த்தால் 100க்கு 1 என்றால் 1,00,000க்கு எவ்வளவு பேர் ஆகியிருக்க வேண்டுமோ அந்த விகிதாச்சாரத்தின் படி பக்தர்கள் ஆகியிருக்கிறார்களா என்றால் இல்லை. பக்தர்கள் எண்ணிக்கை கட்டாயமா அப்போ ஒருவர் இருந்தார் என்றால் இப்போ ஒரு 3-4 பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணிக்கை, பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து இருக்கின்றது.
ஆனால் மக்கள் தொகை விகிதாச்சாரத்தின்படி பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகி இல்லை. நீங்கள் இருக்கும் மாயையிலிருந்து தயவு செய்து தெளிவு பெறுங்கள். அடுத்த கேள்வி கேட்கிறீங்க, கைலாசா உலகிற்கு உணர்த்தும் செய்தி என்னன்னு கேட்கிறீங்க. பரமசிவ பரம்பொருள் சத்தியம், அவர் உண்மையில் இருக்கின்றார். அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை அவரே நிகழ்த்துகின்றார். பரமாத்வைத சத்தியத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பிரபஞ்ச தர்மத்தை அவரே நிகழ்த்துகின்றார். மனிதர்கள் அவர் அருளிய பரமசிவ பரம்பொருள் அருளிய வேத ஆகம தர்மப்படி முறைப்படி நம் வாழ்க்கையை அமைத்து வாழ்ந்தோமானால் அவர் அளிக்கும் பரமாத்வைத நிலையில், அவர் இருக்கும் பரமாத்வைத நிலைக்கு நாமும் அடைய முடியும். அவர் அருள் பெற்று அவரோடு பரமாத்வைத அனுபூதியை உணர முடியும் என்பதுதான் கைலாசா உலகிற்கு அளிக்கும் செய்தி. பரமசிவ பரம்பொருளின் பேரருளால் இதை நடைமுறை சாத்தியமாக இந்த சத்தியத்தை காட்டியிருக்கின்றோம். பரமசிவ பரம்பொருள் இந்த சத்தியத்தை, இந்த பரமசத்தியத்தை நடைமுறை சாத்தியமாக கைலாசாவில் காட்டிவிட்டார், காட்டிக்கொண்டிருக்கின்றார். இதை நிறுவுவதற்காகவே கைலாசாவை பரமசிவ பரம்பொருள் மலரச் செய்திருக்கின்றார். இதுவே உண்மையான சனாதன இந்து தர்மம். குங்குமம் செவ்வானம் அவ்வானம் திகழவர் கதிரின் உதயம் தேசுமிகு மாணிக்க திரியேறு கமலம் அச்செங்கமலம் அஞ்சு பவளம் மந்தாரம் மழை நாளில் வரும் இந்திர கோபம் அவ்வண்டூரு மலையின் அரவம் மான்மதம் செங்குருதி போல் மலரும் மாதுளம் மாதுளம் சிதறும் மொத்தம் செந்தியின் ஓம். இன்னமும் பல தொலைக்காட்சிகள், நியூஸ் கிளிட்ஸ் தமிழ், ஆகாயம் தமிழ், ஆன்மீக கிளிட்ஸ், கலாட்டா டிவைன், இளைய பாரதம், நிலா டிவி போன்றவைகள் நேரலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த தொலைக்காட்சிகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் மற்றும் இந்த தொலைக்காட்சிகள் எல்லாவற்றின் மூலமாகவும் இணையத்தின் மூலமாகவும் இதயத்தின் மூலமாகவும் இணைந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்று மரியாதை செய்து ஆசீர்வதிக்கின்றேன். இந்த இனிய மீனாட்சி பட்டாபிஷேக திருநாளில் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரரின் பேரருளும் பெருங்கருணையும் பரமசிவ பக்தியும் பரமசிவ ஞானமும் பரமசிவ விஞ்ஞானமும் பரமாத்வைதமும் நம் எல்லோருக்குள்ளும் மலர்ந்து எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று 16 பெற்று ஆல்போல் தழைத்து அருகுபோல் வேரூன்றி மூங்கில் போல் சுற்றம் சூழ எல்லா வளத்தோடும் நலத்தோடும் ஆனந்தத்தோடும் வாழ்வீர்களாக என்று ஆசீர்வதிக்கின்றேன்.
நித்யானந்தத்தில் நிறைந்து, நித்யானந்தத்தில் மறைந்து, நித்யானந்தத்தில் கரைந்து, நித்யானந்தமாகிட ஆசீர்வதிக்கின்றேன். நன்றி. ஆனந்தமாக இருங்கள்.